जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। हरि ओम तत्सत्। With the mercy of Guru and Krishna and Vaishnavas, we are going to discuss on Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, verse number 40.
குரு கிருஷ்ணர் வைஷ்ணவர்களுடைய அனுகிரகத்தோடு இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 9ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். This verse comes under the Bhishma Stuti. இந்த ஸ்லோகம் பீஷ்ம ஸ்துதியில் அமைந்திருக்கிறது. So there are so many stutis in the Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தில் பற்பல ஸ்துதிகள் இருக்கின்றன. So one should understand the stutis are very, very important. ஆனால் ஸ்துதிகள் எந்த அளவு முக்கியமானவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The reason is very simple. These are great Vaishnavas and Vaishnavi who have done this stuti with chosen words. காரணம் என்னவென்றால் மிக உன்னதமான வைஷ்ணவர்களும் வைஷ்ணவிகளும் மிக உன்னதமான வார்த்தைகளை கொண்டு because we are not capable of selecting these special words in glorifying the Lord. பகவானை மகிமைப்படுத்துவதற்கு இத்தகைய உயர்ந்த வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் நமக்கு இல்லை. So as simple as that, we have to just follow their footsteps. எனவே நாம் செய்ய வேண்டியது மிக சுலபமானது. அவர்களது அடிவற்றி நாம் பின் செல்ல வேண்டும். Like a parrot, we have to repeat those great Vaishnavas have already done this glorification of the Lord. கிளிப்பிள்ளையைப் போல வைஷ்ணவர்கள் எந்த விதத்தில் பகவானுடைய அற்புதமான மகிமைகளை பாடி இருக்கிறார்களோ அதை அப்படியே ஒப்பிக்க வேண்டியதுதான். So before getting into the shloka, let us try to understand the beginning of it, how the situation is. ஸ்லோகத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் இப்பொழுது சூழ்நிலை எந்த விதமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை சற்று பார்ப்போம். As we see here, Bhishmadev was down on the bed of arrows. பீஷ்மதேவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார். And waiting to quit his body, waiting for the Uttarayana. உத்தராயணம் எப்பொழுது வரும், சரீரத்தை எப்பொழுது விடலாம் என்று காத்திருக்கிறார். So he is extremely happy because the right or the dharmic king Yudhishthira has been set on throne. அதே சமயத்தில் மிகுந்த ஆனந்தமாக இருக்கிறார். ஏனென்றால் தர்மத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய உன்னதமான அரசராக யுதிஷ்டிரர் இப்பொழுது பதவியேற்றிருக்கிறார். So though Bhishmadev is so attached to the Hastinapur and the dynasty, but when it comes to quitting the body, he was so quick in completely withdrawing his senses from all the material things. பீஷ்மதேவர் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கும் அந்த அரச பரம்பரைக்கும் மிகவும் பற்றுதல் கொண்டிருந்தாலும் கூட உடலை விடக்கூடிய நேரம் வரும்போது அதில் அவர் தாமதிக்க சற்றும் விரும்பவில்லை. So interestingly, after sitting on the throne, Yudhishthira Maharaj is requesting Lord Śrī Kṛṣṇa to explain on various dharmas. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த உடனேயே கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்கிறார், தர்மங்கள் அனைத்தும் என்ன என்பதை எனக்கு விளக்க வேண்டும் என்று. And it is the transcendental quality of the Lord to always glorify his devotees rather than him. பகவானுடைய அற்புதமான குணம் என்னவென்றால் தன்னை மகிமைப்படுத்துவதை விட தன் பக்தர்களை மகிமைப்படுத்தவே அவர் அதிகம் விரும்புகிறார். So immediately he is guiding Yudhishthira Maharaj, let us go to your grandsire Bhishmadev who is on the bed of arrows to get all your knowledge. உடனடியாக யுதிஷ்டிரருக்கு பரிந்துரைக்கிறார், நாம் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பாட்டனார் பீஷ்மரை அணுகலாம், அவரிடம் இந்த விஷயங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று. As if Lord Krishna does not know. இதை பார்த்தால் ஏதோ கிருஷ்ணருக்கு இது தெரியாது போல நமக்கு தோன்றும். So Bhishmadev started explaining so many aspects of the scriptures and he started reciting the Vishnu Sahasranam also, and he recites this wonderful Bhishma Stuti. பீஷ்மதேவர் சாஸ்திரபூர்வமான பல விஷயங்களை விளக்குகிறார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் அங்கு அளிக்கிறார். மேலும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய பீஷ்ம ஸ்துதியையும் அங்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார். There are 11 verses in this Bhishma Stuti. இந்த பீஷ்ம ஸ்துதியில் 11 பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. So let us get into today's verse number 40. Lalita-gati-vilāsa-valguhāsa. Lalita-gati-vilāsa-valguhāsa.
praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. Generally, throughout the Bhishma Stuti, the verses are longer than the normal chanda. So this is a little longer. Okay, let us recite it one more time. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. Request a few devotees to recite, please. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. kṛtam kila gopa-vadhvaḥ. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. lalita-gati-vilāsa-valguhāsa praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ. kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ. prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ. Hare Krishna. Synonyms: lalita, attractive; gati, movements; vilāsa, fascinating acts; valgu-hāsa, sweet smiling; praṇaya, loving; nirīkṣaṇa,
looking upon kalpita mentality, urumānāḥ, highly glorified, kṛtam anukṛtavatya, in the act of copying of the movements. Unmadāndhāḥ, gone mad in ecstasy. Prakṛtim, characteristics. Agan, underwent. Kila, certainly. Yasya, whose. Gopa-vadhvaḥ, the cowherd damsels. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Translation: let my mind be fixed upon Lord Śrī Kṛṣṇa, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadhāma, the Gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after His disappearance from the rāsa dance. Purport: by intensive ecstasy in loving service, the damsels of Vrajabhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with Him on an equal level, embracing Him in nuptial love, smiling at Him in joke, and looking at Him with a loving attitude. The relation of the Lord with Arjuna is undoubtedly praiseworthy for devotees like Bhishmadeva. But the relation of the Gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving service. By the grace of the Lord, Arjuna was fortunate enough to have the fraternal service of the Lord as chariot driver, but the Lord did not award Arjuna with equal strength. The Gopis, however, practically became one with the Lord by attainment of equal footing with the Lord. Bhishma's aspiration to remember the Gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. The Lord is satisfied more when His pure devotees are glorified, and therefore Bhishmadev has not only glorified the acts of Arjuna, his immediate object of attraction, but has also remembered the Gopis who were endowed with unrivaled opportunities by rendering loving service to the Lord. The Gopis, equally with the Lord, should never be misunderstood to be like the Sayujya liberation of the impersonalist. The equality is one of perfect ecstasy where the differential conception is completely eradicated, for the interests of the lover and the beloved become identical. Hare Krishna. As we see in this particular verse, the very first phrase, it talks about, let me fix my mind, Bhishmadev says. இந்த ஸ்லோகத்தின் தொடக்கத்திலேயே பீஷ்மதேவர் என்னுடைய மனத்தை பகவானிடம் நான் லயிக்க செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். On whom he has to fix? On the Lord. யார் மேல் மனத்தை பதிக்க வேண்டும் என்றால் பரமபுருஷ பகவான் மேல். And again on the Lord, how to do that? His motions and smiles that have attracted so many. அதை செய்வது எப்படி என்றால் அவருடைய அசைவுகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், இதன் மூலமாக அவர் பலரையும் கவர்ந்திருக்கிறார் அல்லவா, அந்த விதத்தில். So this attraction so many means it all relates to the damsels of the Vrajabhumi. எனவே இங்கே இந்த கவர்ச்சி என்று கூறப்படுவது விரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடை பெண்களை எவ்வாறு அவர் கவர்ந்தாரோ அதை குறிக்கும். So when we look at the Vrindavana, the damsels are completely of different ages. விருந்தாவனத்தில் உள்ள இடை பெண்கள் பல்வேறு வயதுகளை சேர்ந்தவர். So many kannikas are there, so many grahanis were there, so many elderly matajis were there. கன்னிகைகள், கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் உள்ளவர்கள், முதிர்ந்தவர்கள் போன்ற பலவித பெண்மணிகளை அங்கு பார்க்கலாம். And how
affectionate and loving they are trying to imitate the Lord's various movements. இங்கு இவர்கள் பகவானிடம் எந்த அளவு பிரேமையை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போமானால் பகவானுடைய அசைவுகளை கூட அவர்கள் நகல் செய்கிறார்கள். But when they are doing all these imitations, because the Lord has left them. எப்பொழுது இந்த நகல் செய்வதை செய்கிறார்கள் என்றால் பகவான் அவர்களை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டார். அப்பொழுது In Srimad Bhagavatam, there is a set of chapters which is called as rāsa panchadhyāy. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சில அத்தியாயங்கள் ராச பஞ்சாத்யாயி என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So starting from 29 to 33 is called as Rasa Panchadhyay. 5 full chapters completely dedicated for the highly confidential subjects. 10வது ஸ்கந்தம் 29லிருந்து 33வது ஸ்லோகங்கள் பஞ்சாத்யாயி என்று அழைக்கப்படும். இந்த 5 அத்தியாயங்களும் ராசலீலையை பற்றிய அந்த மிக உன்னதமான ரகசியமான அந்த லீலைகளை கூறுவதற்காக இந்த 5 அத்தியாயங்கள் பயன்படுகின்றன. So while writing the introduction to Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada very clearly emphasizes one should not jump into the 10th canto, especially the rasa dance, without going through all the 1 to 9 cantos. பாகவதத்தின் முன்னுரையிலேயே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், பாகவதத்தின் முதல் 9 ஸ்கந்தங்களை படித்து முடிக்காமல் ஒருவர் நேரடியாக பஞ்சாத்யாயிக்குள் சென்று குறிப்பது தவறாகும் என்று. Because Prabhupada says professional readers, they do it to attract people and to make money out of it. தொழில் ரீதியாக பாகவதத்தை படிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பஞ்சாத்யாயின் மூலமாக மக்களை கவர முயற்சிக்கிறார். A pure Bhagavata goes through the entire 9 cantos, then he comes to the 10th canto. ஆனால் ஒரு தூய பக்தர் 9 ஸ்கந்தங்களை முடித்த பிறகு 10வது ஸ்கந்தத்தில் நுழைகிறார். Because one requires complete purification, and without no contamination in their mind, then only they can read the 10th canto. ஒருவர் மனம் முழுமையாக கடங்கங்கள் நீக்கப்பட்டு தூய்மையான நிலையில் இருக்கும்போது மட்டுமே அவர் 10வது அத்தியாயத்தில் நுழைய தகுதி பெறுகிறார். The reason is the 10th canto is full of ecstasy, and in loving service to the Lord, the damsels of Vrajadhāma do anything for the Lord. காரணம் 10வது ஸ்கந்தம் பரவச நிலையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. முழுவதும் கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள பிரேமையின் காரணமாக கோபியர்கள் அவருக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார். Srila Prabhupada has given lecture on this particular verse in 1973 in New York. நியூயார்க் நகரத்தில் 1973ஆம் ஆண்டு இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தின் மேல் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உரையாற்றி இருக்கிறார். So immediately Prabhupada spots this word, let me fix my mind. In this regard, Prabhupada quotes from the Srimad Bhagavad Gita 12th chapter, verse number 8. பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். எப்பொழுது என்றால், என் மனம் பகவான் மேல் லயிக்க வேண்டும் என்று பீஷ்மதேவர் கூறுகிறார் அல்லவா, அதை விளக்குவதற்காக. So the verse is very interesting, wherein Lord Kṛṣṇa requests the devotees to do certain things, and he gives lots of options in that. இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்காக தன்னில் மனத்தை லயிக்க செய்வதற்கு பலவித வழிமுறைகளை படிப்படியாக தருகிறார். மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. So in this verse the translation goes like this: fix your mind on me alone and surrender your intellect to me. There you will always live in me. Of this there is no doubt. So here Kṛṣṇa is giving an assurance, those who fix their mind and intellect automatically live in the Lord eternally. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மனத்தையும் புத்தியையும் என்மேல் லயிக்க செய்வாயாக, இவ்விதமாக செய்வதன் மூலமாக நீ எப்பொழுதும் என்னுடனேயே வாழக்கூடிய தகுதியை பெறுவாய் என்று கூறுகிறார். So as we see here, we can understand how the Lord instructs and how much dedication we require when we love the Lord.
இதிலிருந்து பரமபுருஷ பகவானை நேசிக்கும் பொழுது எந்த அளவு அர்ப்பணிப்புடன் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is what exactly the Vrajabhumi damsels have done it. பிரஜவாசி இடைப்பெண்கள் இதையே தான் செய்கிறார்கள். And in his lecture, Srila Prabhupada also quotes, the damsels are of the highest order of loving service. கிருஷ்ணருடைய பிரேமையில் உன்னத கட்டத்தில் இந்த இடைப்பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன் உரையில் கூறுகிறார். Because Chaitanya Mahaprabhu, in conversation with Ramananda Roy, when he is trying to explain so many levels, Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu says, these are all external, these are all external. Even the Swadharma or the Varnashra Dharma also external, he says. ராமானந்தராய் சைத்தன்ய மகாபிரபு உரையாடலில் ராமானந்தராயர் பலவிதமான வழிமுறைகளை பகவானை அடைவதற்காக குறிப்பிடுகிறார். அதில் நாம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி அவர் கூறும்பொழுதும் கூட இதுவும் வெளிப்படையானது, இன்னும் ஆழ்ந்து நீ கூற வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் கூறுகிறார். So when Ramananda Rai finally talks about the Vrajabhumi damsels, then Mahaprabhu says this is the highest and this is the internal and this is the topmost. எப்பொழுது விரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைப்பெண்களை பற்றி ராமானந்தராயர் கூறுகிறாரோ அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், இதுதான் மிக உன்னத நிலை, இதுதான் மிக ஆழ்ந்த ரகசியமான நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார். So this can be again referred with a wonderful verse in the Chaitanya Manjusha. சைத்தன்ய மஞ்சுஷாவில் இதை பற்றி ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. It says, Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayah Taddhama Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Vrajavatu Vargena Va Kalpita Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Prema Pumartho Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tadarshaha Tatradaha Na Paraha Tatradaraha Na Paraha. So in this verse, especially Prabhupada picks up this line, Ramya Kaschit Upasana Vrajavatu Vargena Vakalpita. That means the Vrajavadu, Vadu means what? The damsels. And how they have done it? They have done only one thing. What is that? Aradhyo Bhagavan. So they are only worshipping the Supreme Lord Kṛṣṇa alone and no one else. இந்த மஞ்சுஷாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முக்கியமாக குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், இந்த இடைப்பெண்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் பரமபுருஷ பகவானை ஆராதனை செய்தார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறார். But how they worshipped the Lord, that is very, very important. எவ்வாறு அவரை வழிபட்டார்கள் என்பதும் மிக முக்கியம். As we go to the situation, Kṛṣṇa in the midnight, deep darkness, and he plays his wonderful flute and the wonderful nectarian melodious song comes out and all the Vrajabhumi damsels are completely attracted. நள்ளிரவில் தன்னுடைய குழலின் மூலமாக மிக இனிமையான இசையை அவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதன்பால் அனைத்து இடைப்பெண்களும் கவரப்படுகிறார்கள். So Bhagavatam explains who are all attracted towards that. யாரெல்லாம் இதில் கவரப்பட்டார்கள் என்று பாகவதம் விளக்கும். So it explains what they were doing, and after hearing this nectarian sound, immediately what did they do? அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள், இந்த அமுதம் போன்ற இசையை கேட்ட பிறகு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று பாகவதம் கூறும். So one lady or one Vrajavasi, she was just changing a dress. In the mood, that bottom dress has come up and the top dress has come down. She has wore it in such a hurry because of the nectarian sound attracted so much. ஒரு விரஜவாசி பெண் மேலாடையை கீழாடையாகவும் கீழாடையை மேலாடையாகவும் தவறாக அணிந்து கொள்கிறார். ஏனென்றால் அந்த இசையை கேட்டு அங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தின் காரணமாக அவர் இதை தன்னை அறியாமல் செய்கிறார். Another Vrajagopi, she was feeding her child, she left halfway through. மற்றொரு விரஜகோபி தன்னுடைய குழந்தைக்கு பாலூட்டி கொண்டிருந்ததை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு, Another Vrajagopi, she was serving her husband, she left halfway through.
மற்றொரு விரஜகோபி தன்னுடைய கணவருடைய சேவையை பாதியில் நிறுத்தி சென்றார். Like this, different gopis were doing different activities and they left their work abruptly. இவ்வாறு பல்வேறு கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்த வெவ்வேறு கோபஸ்திரீகள் அவ்வாறே தங்களுடைய கடமைகளை பாதியில் நிறுத்தி சென்றார்கள். Here we have to understand Bhishmadev rightly put a word here which is called as unmadāndhāḥ. This is a very important phrase in the entire shloka. இந்த ஸ்லோகத்தில் பீஷ்மதேவர் உன்மதாந்தாஹா என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறார். இது இந்த ஸ்லோகத்திலேயே மிக முக்கியமான வார்த்தை. Because when we hear this situation and how gopis reacted, it is exactly the same unmadāndhāḥ. That means gone mad in ecstasy. உன்மதாந்தாஹ என்றால் பரவசத்தின் காரணமாக பித்து பிடித்தவர்களானார்கள் என்று. இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இந்த விதமாக நடந்து கொண்டார்கள். So they all rushed to the forest which is full of deep darkness and they are not bothered about anything and any comments and any remarks from the public. அடர்ந்த இருண்ட காட்டை நோக்கி அவர்கள் ஓடிச் சென்றார்கள். பொதுமக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்பதை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காமல் அவர்கள் இவ்வாறு செய்தார்கள். So that means their loving service to the Lord, how it was, again it is explained by Prabhupada referring another Bhagavatam shloka. எவ்வாறு பகவானுக்கு அன்பார்ந்த சேவையில் இந்த கோபியர்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்பதை இது தெரிவிக்கிறது. இதை மேலும் சில பிரபுபாதர் மற்றொரு ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக விளக்குவார். Because we also do service. What we do? We do a service during that time in the morning and after that we have to go to work. In between office work, do we refer to the book or we read the Bhagavatam? Nothing. நாமும் சேவை செய்கிறோம். அதிகாலை நேரத்தில் பகவானுக்கு உண்டான சேவைகளை செய்துவிட்டு பிறகு அலுவலகத்துக்கு விரைகிறோம். அந்த சமயத்தில் நாம் அலுவலகத்தில் இருந்து பகவானுடைய புத்தகங்களை படித்து அந்த விதமாக சேவைகளை தொடர்கிறோமா? இல்லை. Either we are glued to our business or we are glued to our work or glued to something materialistic activity. நம்முடைய தொழிலோ நம்முடைய வியாபாரமோ நம்முடைய பௌதிகமான செயலோ ஏதோ ஒன்றில் நாம் எப்பொழுதும் ஊறியிருக்கிறோம். But the Vrajagopis, they were also doing so many household activities, but they abruptly stopped everything. விரஜகோபிகளும் பற்பல இல்லத்தில் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் அப்படியே நிறுத்தினார். So Bhagavatam explains, this is in the first canto, second chapter, verse number 6. It says, Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshaje. Then after the second half is very important. Ahaituki apratihata. So their service is without any expectation. That means there is no stoppage of that. Ahaituki apratihata yaya atma suprasidati. பாகவதம் 1:2 ஸ்லோகம் சபை பும்சாம் பரோதருமோ என்ற ஸ்லோகத்தில் எவ்வாறு பகவானுடைய சேவையானது எந்த விதத்திலும் இடையூறு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காத நிலையில் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறது. So the translation goes so nicely. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain the loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated, uninterrupted and completely satisfy the self. So that means the 3 points which is important for the humanity to do this always. அதாவது பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொடர்ந்து உன்னதமான சேவையை செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த 3 விஷயங்கள் முக்கியமாகும் மனித சமுதாயத்திற்கு. One is unmotivated because there should not be any expectations. உள்நோக்கங்கள் இல்லாமல் பக்தி செய்யப்பட வேண்டும், இது முதலாவது. Then it says uninterrupted without any break. அடுத்தது இடையூறு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட வேண்டும். So to do this one gets complete satisfaction. இதன் மூலமாக ஒருவருக்கு முழுமையான திருப்தி கிடைக்கிறது. So this is what the Vraja Bhumi or Vrajavasi Gopis were doing it. இதைத்தான் விரஜ கோபியர்கள் செய்கிறார்கள். So when we look at all these things, Bhishmadev has rightly put it. இவை அனைத்தையும் பார்த்த பீஷ்மதேவர் மிக சரியாக இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார். Because we understand there are 5 types of loving rasas
And what is the topmost? This is the topmost one. ரசங்களில் 5 வகை இருக்கின்றன. அவற்றுக்குள் இதுதான் மிக உன்னத நிலையில் இருக்கிறது. Sakya, Dasya, Vatsalya, or what is that? Next one is Madhurya. The next one is fifth one is Shanta. Sarshi. Okay. Huh? Santaras. 5 வகையான ரசங்கள் உள்ளன. அதாவது சாந்தரசம், தாஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய மற்றும் மாதுரிய. இவற்றுக்குள் இது மாதுரிய ரசம் ஆகும். So after this, topmost is the Madhurya Bhava. இந்த 5 வகையிலும் மிக உன்னதமானது இந்த மாதுரிய பாவமே ஆகும். So that's why Bhishma Dev, when you look at his prayers, you can see the sequence. He is glorifying Arjuna and he is glorifying the gopis next. Because even in the purport, Prabhupada writes, there is one word, but, because one has to understand the friendship and the loving service between Arjuna and Krishna is one side, it's great. But when we talk about the pure loving service to the Lord by the gopis to the Lord is something super class. இதன் காரணமாகத்தான் பீஷ்மதேவர் கோபியர்களுடைய இந்த மாதுரிய பிரேமையை மிக உயர்வாக இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். உண்மையில் அவர் அர்ஜுனனை கூட தன்னை விட உயர்ந்த தளத்தில் பார்க்கிறார். ஏனென்றால் அர்ஜுனன் சக்கியரசத்தில் பகவானுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார். ஆனாலும் கூட கோபியர்கள் அதையும் விட உயர்ந்ததான மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த உயர்ந்த உறவை இங்கு புகழ்ந்து பேசுகிறார். Because Arjuna did not get this opportunity because he was in the friendship loving service. அர்ஜுனருடைய உறவானது நட்பு சக்கியமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த மாதிரிய அனுபவம் அவருக்கு இல்லை. But the gopis, what they were doing is something higher than that. ஆனால் கோபியர்கள் பகவானோடு கொண்ட உறவு, அவர்கள் செய்த சேவை இதையும் விட உயர்ந்தது. That's why Prabhupada says Arjuna is one way, but the other way gopis are much more higher. அர்ஜுனன் ஒரு விதத்தில் பீஷ்மரை விட உயர்ந்த உறவை கொண்டிருந்தாலும் கூட கோபியர்கள் அதையும் விட உன்னதமான உறவில் இருக்கிறார். That's why here Prabhupada says Arjuna's loving service is praiseworthy, but when it comes to gopis loving service, it is much more better than this. அர்ஜுனருடைய அன்பு தொண்டு உயர்ந்தது தக்கதுதான். ஆனால் கோபியர்களை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அது அதையும் விட மிக மிக உன்னதமான புகழத்தக்க நிலையில் அமைந்திருக்கிறது. Yeah. What is more important is to remember the Lord is much more important. That's what we saw, that fix your mind on the Lord. முக்கியமாக நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது பகவானை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதைத்தான் நாம் இங்கு பார்த்தோம். So as we see here, Bhishma Dev was able to remember the Lord, and more than that, he was able to remember the Lord's devotees at the time of quitting the body. பீஷ்மதேவர் பகவானை நினைவு கூர்ந்தார். அது மட்டுமல்ல, பகவானுடைய பக்தர்களையும் தன்னுடைய சரீரத்தை நீக்கும் தருவாயில் நினைவு கூர்ந்தார். இது மிக முக்கியமானது. So again, Prabhupada also quotes one more verse from the Srimad Bhagavatam. This is coming in 10:32-22, wherein the Lord is answering the gopis. பிரபுபாதர் மேலும் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் இங்கு கூறுகிறார். அது பாகவதம் 10:32-22 ஸ்லோகம். அதாவது கோபியர்களின் கேள்விகளுக்கு பகவான் பதில் கூறுகிறார். Naparayeham niravadhya samyujam. So translation goes like this: I am not able to repay my debt for your spotless service even within the lifetime of Brahma. Who says that? The Lord says. That means here Krishna himself says, I cannot repay because you have done so much of service to me and I am so much indebted to you. இங்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் எனக்கு செய்த அப்பழுக்கற்ற தூய்மையான இந்த பக்தி தொண்டிற்கு நான் பிரம்மாவுடைய ஒரு ஆயுட்காலத்திலும் கூட நான் இதற்கான பிரதிபலனை உங்களுக்கு தர முடியாது என்று கூறுவது யார்? பரமபுருஷ பகவான். So that means here Bhishma Dev has understood the position of gopis and he has kept them at the end
to remember them is also very important. இவ்வாறு பீஷ்மதேவர் பிரஜ கோபியர்களின் உன்னதமான நிலையில் மனத்தில் கொண்டவாறே தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளின் இறுதி கட்டத்தில் அந்த கோபியர்களுக்கு தன்னுடைய வணக்கத்தை மரியாதையை செலுத்துகிறார். So one should understand how the glorious at the time of leaving the body remembering the pure devotees of the Lord. ஒருவர் சரீரத்தை துறக்கும் தருவாயில் பகவானுடைய தூய பக்தர்களை நினைவு கூர்வது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Here we can also relate one more wonderful verse from Mukundamala. முக்குந்தமாலாவிலிருந்து ஒரு உன்னதமான ஸ்லோகத்தை நான் இப்பொழுது நினைவு கூறுகிறேன். So this is verse number 33. It says, Krishna tvadiya pada pankaja pancharantram advaitame vishatu manasaraja hamsa praṇaya-nirīkṣaṇa-samaye kapavata-pittaihi kṛṭam vidadau smaranam kutaste. So the translation goes like this. O Lord Krishna, at the moment let my royal swan of my mind enter into the tangled stems of the lotus of your feet. How will it be possible for me to remember you at the time of death, when my throat will be choked with mucus, bile and air? Here, one of the Alvars of the 12 Alvars of the Sri Sampradaya, his name is Kulasekara Alvar. இந்த முக்குந்தமாலா 32வது ஸ்லோகத்தில் 12 ஆழ்வார்களில் ஒருவராகிய குலசேகர ஆழ்வார் இவ்வாறு பகவானிடம் பிரார்த்திக்கிறார். So, and what does he say? At the time of leaving the body, I cannot remember you because there are so much of diseases which is going to block me to remember you. என் தேகத்தை நான் விடும்பொழுது பலவிதமான வியாதிகளினால் என்னுடைய நினைவும் என்னுடைய சக்திகளும் தடுக்கப்படும். அப்பொழுது நான் எவ்வாறு உங்களை நினைவு கூறுவேன் என்று அவர் பிரார்த்திக்கிறார். So modern doctors, they found out different type of diseases, but all these diseases come under the three main heads of diseases, what is explained by Kulasekara Alvar. நவீன மருத்துவத்தில் ஏராளமான வியாதிகளை அடையாளம் கண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் குலசேகர ஆழ்வார் கூறியது போல இந்த 3 வகைகளுக்குள் அனைத்து வியாதிகளும் அடங்கிவிடும். So what are the things he says? Kapha means mucus, and it blocks your throat thoroughly when we try to speak. ஒன்று கபம், அது நாம் பேச முயலும் பொழுது நம் தொண்டையை முழுமையாக அடைக்கிறது. So the doctors call it as pneumonia. இது நிமோனியா என்று மருத்துவர்கள் அழைக்கிறார்கள். Then here Kulasekara Alvar talks about the vata. Vata means the air. அடுத்ததாக குலசேகர ஆழ்வார் வாதம், அதாவது வாயு, அதை பற்றி கூறுகிறார். So it attacks all the joints of the body. வாயு உடலில் உள்ள அனைத்து மூட்டுகளையும் தாக்கும். So this is called a rheumatic problem. இது ருமாட்டிக் பிரச்சனை என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். Then finally pitta. Pitta means the head is heated and the mind is completely very hot due to pressure and so many anxieties. இறுதியாக பித்தம், அதாவது பலவிதமான கவலைகள், பலவிதமான அழுத்தங்களின் காரணமாக தலை சூடாகி போகிறது, எண்ணங்கள் குழம்பி போகின்றன. So it is called as blood pressure. இது இரத்த அழுத்தம் என்று கூறுவோம். Because once we cross 50-60, we start worrying about so many unwanted things. 50-60களை கடந்த பிறகு தேவையற்ற பல விஷயங்களை பற்றி நாம் கவலைப்பட ஆரம்பிப்போம். Rather thinking of the Lord all the time. பகவானை எப்பொழுதும் நினைப்பதை விட்டுவிட்டு இத்தகைய எண்ணங்களை நாம் மூழ்குவோம். That's why Kulasekara Alvar says, let me fix my mind now itself into the stem of lotus of your feet. எனவேதான் குலசேகர ஆழ்வார் கூறுவார், இப்பொழுது நான் நன்றாக இருக்கும்பொழுதே தாமரை தண்டுகளை போன்ற உங்களுடைய திருப்பாதங்களில் என்னுடைய மனத்தை நான் மூழ்கச் செய்ய வேண்டும்.
Unfortunately, many people, when they see small children and youth in ISKCON, they say, oh, why they have taken up so early? There is a time for it. Let them retire, then let them take up later on. துரதிருஷ்டவசமாக சிறு குழந்தைகளையும் இளைஞர்களையும் இஸ்கான் இயக்கத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்கள், என்ன அவசரம், இப்போதே இவர்கள் பக்தியை எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லையே, வயது முதிர்ந்த பிறகு, ஓய்வு பெற்ற பிறகு இதையெல்லாம் செய்யலாமே என்று பதறுகிறார். Unfortunately, these people are completely in ignorance. துரதிருஷ்டவசமாக இது முழுமையான அறியாமையா. Prahlad Maharaj says, Kaumara acharet pragyo. So one should start from the tender age of 3 or 4, and they have to do the devotional service from the beginning of their life. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், 3-4 வயது வாழ்வின் தொடக்கத்திலேயே ஒருவர் பக்தியை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So this is more important than anything else for the humanity. மனித சமுதாயத்திற்கு இதுவே அனைத்திலும் முக்கியமானது, வேறு எதுவும் அல்ல. So one can understand here the importance of remembering the devotees of the Lord as well as remembering the Lord. இதிலிருந்து பகவானை நினைப்பதையும் போல பகவானுடைய பக்தர்களையும் நினைப்பது மிகவும் அவசியமாகும். So Prabhupada also gives some more attributes to the gopis because they are able to completely imitate the Lord in many respects. சில பிரபுபாதர் கோபியர்களுடைய வேறு சில குணாதிசயங்களையும் விளக்குகிறார். பகவானுடைய செயல்களை அவர்கள் அப்படியே நகல் செய்கிறார்கள். But how is it possible? During the rasa dance, they were embracing him, they were making jokes, they were having smiling with laughter, everything. இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்றால், ராசலீலையின் பொழுது அவர்கள் முழுமையாக பகவானை அணைத்துக் கொண்டார்கள். அன்பு தோய்ந்த பார்வையால் அவரை பார்த்தார்கள். அவரிடம் கேளிக்கையாக வேடிக்கை பேச்சுகளை பேசினார்கள். இந்த விதமாக பகவானில் முழுமையாக மூழ்கி போனார்கள். So Prabhupada explains the gopis have no other choice, there is only one, and they have to give everything to the Lord, and they cannot retain anything for themselves. கோபியர்களுக்கு வேறு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை. அவர்கள் முழுமையாக தன்னிடம் எதையும் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் அனைத்தையும் பகவானுக்கு வழங்கும் நிலையில் இருந்தார்கள். So they wanted to have pleasure, but with the Lord's only. அவர்களுக்கு ஆனந்தம் தேவைப்பட்டது, ஆனால் அது பகவானோடு மட்டும். That's why the Shastra says, Rishikena Rishikesa Sevanam Bhakti Ruchate. இதையே சாஸ்திரங்கள் நமக்கு பரிந்துரைக்கின்றன. So one should understand all their desires should be left out only for the pleasure of the Lord. நம்முடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காகவே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே நமது புரிதலாக இருக்கிறது. So that's why it is written here, oneness with the Lord. இதையே பகவானுடைய ஒருமை, ஒன்றுபடும் தன்மை என்று இங்கு விளக்குகிறார். That means the Lord's desire was the desire of the gopis. There was no any separate desire for them. பகவானுடைய விருப்பமே கோபியர்களின் விருப்பமாக அமைந்தது, மற்றும் அவருடைய விருப்பத்தை தவிர அவர்களுக்கு விருப்பம் என்று எதுவும் இல்லாமல் போயிற்று. So that's why Prabhupada explains oneness, and at the same time, at the end, he is talking about misunderstanding by the impersonalist of the Sahyajya Mukti. இதையே பகவானோடு ஒருமைப்படுவது அத்வைத்த தன்மை என்று சில பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். அருவவாதிகள் சாயுஜ்ய முக்தியை பற்றி கொண்டுள்ள புரிதல் தவறானது என்று விளக்குகிறார். So immediately they mistake it. Oneness means they merge with the Lord. ஒருமை என்றால் பகவானோடு கரைந்து போவது, ஐக்கியமாவது என்று அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார். But their identity remains, and what they do, their desire is always completely synchronizing with the Lord's desire. ஆத்மாக்களின் தனித்தன்மை அழிக்கப்படுவதில்லை, அவர்கள் தனியாகவே இருக்கும். அதே சமயத்தில் அவருடைய ஆவல், ஆசை, விருப்பங்கள் என்பது பகவானுடைய விருப்பங்களோடு முழுமையாக ஒத்துப்போகின்றது. But how the Lord pays back for such gopis, that's very important for us. இத்தகைய கோபியர்களுக்கு கடனை எவ்வாறு பகவான் தீர்க்கிறார், இது முக்கியம். The Lord is watching all the gopis left out all their desires for the pleasure of the Lord.
பகவான் பார்க்கிறார் கோபியர்கள் தங்களுடைய அனைத்து ஆசைகளையும் பகவானுடைய திருப்திக்காக முழுமையாக ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள். So in the rasa dance, he gives them the complete pleasure which cannot be derived at any point of time in the material world. This is very important. எனவே ராச நடனத்தின் மூலமாக ஜட உலகத்தில் நாம் கற்பனை செய்தும் பார்க்க முடியாத, ஒருபொழுதும் அடைய முடியாத ஒரு பேரானந்தத்தை கோபியர்களுக்கு பகவான் வழங்குகிறார். That's why in the Bhagavad Gita, in the Sharma Shloka, he says, Sarva Dharman Parityajya. எனவேதான் பகவத்கீதையின் சர்ம ஸ்லோகத்தில் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய என்று பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். So they are unmindful of the comments or the remarks in the Vrajabhumi of others, but their only thing is they have to give up everything for the Lord and they should not bother about anything else. பிரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய இதர பொதுமக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்பதை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே லட்சியத்தில் கோபியர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். But the conditioned soul, what they do? They try to enjoy themselves leaving the Lord, which is the dangerous one. ஆனால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? பகவானை தனியே ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தானே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முயல்கிறார்கள். இது மிக அபாயகரமானது. So the gopis gave up everything to the Lord's pleasure, and in turn the Lord gives them the complete pleasure, or we can call it as the paramanandam. பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக கோபியர்கள் தங்களுடைய சந்தோஷங்கள், ஆசைகளை முழுமையாக ஒதுக்கி வைத்தார்கள். இதற்கு பிரதிபலனாக பகவான் பரம ஆனந்தத்தை அந்த கோபியர்களுக்கு வழங்கினார். That's why the gopis were eradicated of all type of miseries. இதன் மூலமாக கோபியர்கள் அனைத்து விதமான துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டார்கள். And their interest is always to love Krishna, to love Krishna, to love Krishna only. அவர்களுடைய ஒரே ஆர்வம் கிருஷ்ணரை நேசிப்பது, கிருஷ்ணரிடம் பிரேமை செய்வது, இது ஒன்றேயாக அமைந்தது. So this is the real aspiration of a Vrajagopi, and this is why Chaitanya Mahaprabhu has recommended this Madhurya Bhava or the Prema Bhakti is the topmost of all. ரஜகோபியரின் ஒரே அபிலாஷை இதுவாக அமைகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அந்த விரஜகோபியர்களின் மனோபாவத்தை கொண்டு பகவானிடம் பிரேமை செய்வதே உன்னதமான இலக்கு என்று வர்ணிக்கிறார். So one can understand Bhishma Dev is one of the Mahajans. பீஷ்மதேவர் மகாஜனங்களில் ஒருவர். So Bhishma Dev has not left out any important instruction to Yudhishthira Maharaj. யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு தர வேண்டிய உபதேசங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் அவர் தந்துவிட்டார். So that's why he has given this wonderful stuti wherein Yudhishthira got the vital point how to love Krishna and how to follow the footsteps of the Vrajagopis. இவ்வாறாகத்தான் பீஷ்ம ஸ்துதிகளின் மூலமாக யுதிஷ்டருக்கு எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானிடம் நாம் பிரேமை செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு விரஜகோபியர்களுடைய பிரேமையை நாம் அடைய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகங்களின் மூலமாக அறிவிக்கிறார். Again, Prabhupada in the purport he explains, Bhishma Dev is also requesting the gopis to bless him in loving service to Krishna. பிரபுபாதர் மேலும் தன்னுடைய பொருளுரையில் கூறுகிறார், பீஷ்மதேவர் கோபியர்களிடம் பிரார்த்திக்கிறார், உங்களை போன்ற ஒரு பிரேமை எனக்கும் சித்திக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று கூறுகிறார். That means gopis are beyond all these Mahajans. என்றால் அனைத்து மகாஜனங்களுக்கும் விட உன்னதமான நிலையில் கோபியர்கள் உள்ளார்கள். So this is the way a humble devotee, Bhishma Dev, has put it rightly, and he has glorified the Lord, and not only the Lord, and all his wonderful pure devotees as well. இவ்வாறு ஒரு தூய உன்னதமான பக்தராகிய பீஷ்மதேவர் பகவானை மட்டுமல்லாமல் பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் அனைவரையும் முழுமையாக மகிமைப்படுத்தி இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறுகிறார். So yesterday's verse was very interesting. It talks about the beauty of the Lord, and it talks about the identical Archa Vigraha which is in the triplicane Parthasarathi temple. நேற்றைய ஸ்லோகமும் மிக விசேஷமானது. அது பகவானுடைய அற்புதமான ரூப வர்ணனையை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் நமது பார்த்தசாரதி கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றிய வர்ணனையாக அது அமைகிறது. But one should understand,
many may doubt whether Bhishmadeva was really fighting in the battlefield or simply having the wonderful darshan of the Lord repeatedly and watching all his glorious activities. மேலும் பக்தர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். உண்மையில் பீஷ்மதேவர் சண்டையிட்டாரா அல்லது பகவானுடைய இந்த அற்புதமான வடிவத்தையும் அவருடைய செயல்பாடுகளையும் மிக ஆனந்தமாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தாரா என்று. This is the reason one day Duryodhana got upset and called him, these are the 5 special weapons I am going to give you. You have to utilize it and finish off Arjuna, because you have got a very soft corner for Arjuna and the Pandavas, and that's why you are not fighting with full spirit. இதன் காரணமாகத்தான் துரியோதனனுக்கு சண்டை உண்டாயிற்று. முழு உற்சாகத்தோடு பீஷ்மதேவர் சண்டையிடுகிறாரா, பாண்டவர்களை கொல்லும் விதமாக முயற்சி செய்கிறாரா என்ற சந்தேகம் வந்ததன் காரணமாகத்தான் அவர் பீஷ்மதேவரிடம் அந்த 5 விசேஷமான அம்புகளை வாங்கி கொண்டு இதன் மூலமாக பாண்டவர்களை நாளை கொல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். He directly attacks Bhishmadev by his words, and he is telling, I doubt your integrity here. தன்னுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக பீஷ்மதேவரை அவன் தாக்குகிறான். உங்களுடைய உண்மை தன்மை நமக்கு உண்மையாக நீங்கள் பொறுப்போடுதான் செயல்படுகிறீர்களா என்று அவருடைய பொறுப்பையே சந்தேகிக்கிறான். So one can relish the Bhishma Stuti and understand how glorious Bhishmadev is, and how he has relished the beauty of the Lord, and how he has appreciated or praying to the pure devotees of the Lord who have served the Lord in different rasas. இந்த பீஷ்மஸ்துதியின் வாயிலாக பீஷ்மதேவர் எத்தகைய உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார், எந்த அளவு பகவானுடைய அற்புதமான குணங்களையும் வடிவத்தையும் அவர் வழிபடுகிறார், மேலும் அவருடைய உன்னதமான பக்தர்களை அவர் எவ்வாறு பாராட்டி புகழ்கிறார் என்ற விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். But a unique great quality of Bhishmadev is he is able to recollect so many things happened in the battlefield which is full of anxiety. அந்த யுத்த களத்தில் மிகுந்த கவலைகளும் அழுத்தங்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலும் அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் மிக தெளிவாக பீஷ்மதேவர் நினைவு கூறுகிறார். இது ஒரு அற்புதமான விஷயம். In one of the verses, Bhishmadev is telling the Lord has labored so much for his dear friend Arjuna, and lots of dust has fallen on his lotus face, and each and every sweat is also there. பீஷ்மதேவர் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார், தன்னுடைய பிரியமான நண்பன் அர்ஜுனனுக்காக மிக அதிகமான உழைப்பை செய்ததன் காரணமாக பகவான் தூசியினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார், மேலும் அவருடைய முகமானது வியர்வையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று. So as the sun sets and Bhishmadev is able to see on the lotus face of the Lord, there are thousands and thousands of suns or droplets of complete sweat. Everything is reflecting on his lotus face. சூரிய அஸ்தமன சமயத்தில் பகவானுடைய முகத்தில் வேர்வை துளிகளாக லட்சக்கணக்கான வேர்வை துளிகளுக்குள் ஒவ்வொன்றிலும் அவர் அந்த சூரிய பகவானுடைய அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கிறார். இந்த விதமாக பகவானுடைய தாமரை முகம் ஏராளமான சூரியன்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. After relishing this sloka, maybe Bilamangala Thakur, the great Vaishnava, he has also composed one verse in the Krishna Karnamritam. இந்த ஸ்லோகங்களை சுவைத்த பிறகு கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தத்தில் பில்வமங்கல டாக்கூரும் இதை போல் ஒரு ஸ்லோகத்தை இயற்றியிருக்கிறார். It goes like this: Goduli dusarita komala gopavesham gopala satai ranugamyamanam sayandane pratigraham pasubandhanartam gacchanta achyuta shishum pranatosmi nityam. This is a wonderful verse. I think it comes in the second part. So in the second part, this particular verse describes every day the Lord with all his gopa friends take all the cows and calves to the forest for completely feeding them, and he comes back in the evening. இந்த கர்ணாமிர்தம் இரண்டாவது பகுதியில் இந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இதில் பகவான் எவ்வாறு தினந்தோறும் கோப்பர்களோடு சேர்த்து கொண்டு அனைத்து பசுமாடுகளையும் அங்கு மேய அழைத்து சென்று முழுமையாக அவற்றை திருப்தி செய்து திரும்ப விருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி வருவதை இது விளக்குகிறது. So that's why Bilamangala Thakur says Goduli, because the dust that has come from the hoof of the cows has fallen on the lotus face of the Lord and the entire body. கோதூலி அதாவது
பசுமாடுகளின் குளம்புகளால் எழுப்பப்பட்ட அந்த தூசியானது பகவானுடைய முகம் மற்றும் உடல் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறது. Komala Gopavesham, he says, it is so beautiful on the lotus face of the Lord and the lotus body of the Lord. அவருடைய தாமரை முகத்திலும் அவருடைய தாமரை போன்ற சரீரத்திலும் இந்த தூசு நிரம்பி இருப்பது அழகாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். And he says Sayandanam Pratigraham. Sayandanam means in the Sayankal Pratigraham, he goes to each and every house. மாலை நேரத்தில் அவர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் செல்கிறார். So what does he do? Pasubandhanartham. How many cows and calves he has taken for grazing, he is bringing them and tying each and every cow and calf and each and every house. All the cows and calves. எதற்காக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் செல்கிறார் என்றால், அவர் எத்தனை மாடுகளையும் கன்றுகளையும் அழைத்துச் சென்றார் மேய்ச்சலுக்கு, அவை அனைத்தையும் அந்தந்த வீட்டில் கட்டி போடுகிறார். So Pasubandhanartham, then what does he say? Gacchanta Achyuta Shishum. That Achyuta Shishu, that small balaka, and what does he say? Pranatosvi Nityam. Let my mind always meditate on the wonderful Gopala throughout my lifetime. அந்த அற்புதமான குழந்தையாகிய கோபாலரின் மேல் என்னுடைய மனம் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் லயித்து இருக்கட்டும் என்று அவர் பிரார்த்திக்கிறார். So that when he explains in the purport, it is explained that all the godulis which are all over the body of the Krishna and his lotus face, when the sun sets, similar situation, as we see in the Bhishma Stuti, there also he says the sun sets, all the sunlight are all over the body of the Lord, and each and every godhuli becomes a sun. இதை போலவே அந்த பொருளிலும் விளக்கப்படுகிறது. எவ்வாறு பீஷ்மஸ்துதியில் கூறப்பட்டதோ அதை போலவே பகவானுடைய சரீரத்திலும் முகத்திலும் படிந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தூசியின் மேலும் மறையக்கூடிய சூரியனின் பிரதிபலிப்பு உண்டாகிறது. அப்பொழுது ஒவ்வொரு தூசியும் ஒரு சூரியனை போல ஜொலிக்கிறது என்று கூறுகிறார். So that's why thousands and thousands of suns, when it comes, can anybody see? One sun itself cannot we see that, right? So imagine the Lord's beauty and effulgence is beyond our conception. இவ்வாறு ஆயிரம் ஆயிரம் சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் தோன்றினால் யாராலாவது பார்க்க சாத்தியமா? இதே போலத்தான் பகவானுடைய அற்புதமான வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்ட அழகை ஒருவரால் பார்ப்பது என்பது மிகவும் கடினமானது என்று நாம் அறிகிறோம். That's why in the Upanishad, Krishna Ashtotram, it says, Koti Surya Samaprabha. கிருஷ்ண அஷ்டோத்திரத்திலும் கோட்டி சூரிய சமப்பிரபா என்ற பகவானுடைய ஒரு திருநாமம் வருகிறது. So his effulgences are equal to or more than thousands and thousands of suns. அவருடைய ஜொலிப்பு ஆயிரம் ஆயிரம் சூரியன்களையும் மிஞ்சுகிறது. So that's why we can always relish the Bhagavatam Stuti Bhagavatam Stuti throughout our life. எனவே இவ்வாறு பாகவத ஸ்துதிகளை நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் ரசித்து அனுபவிக்க முடியும். And especially when we relish the stuti, we have to go through the wonderful nectarian purport by Srila Prabhupada. அதிலும் விசேஷமாக அந்த ஸ்துதிகளை ரசிக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அற்புதமான ஒளிப்புரைகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பீஷ்மதேவி கி, பீஷ்ம ஸ்துதி கி, கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, ஸ்ரீல பிரபுபாத கி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any online questions, Prabhu? Hare Krishna. No, Prabhu, there are no online questions. It was not a class. It was simply an outpouring of ecstasy. We wish that it would continue for a long more time. Hare Krishna. Hare Krishna.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। जय जय।